Not yet. It doesn't. It says waiting for schedule. YouTube is going on. It's waiting for TAGDV Tamil December 3, 2023 at 8:30 p.m. There you go. Yep. You're Can on. you tell me when other people are there? You're on, Justin. Okay, who are all there? I can't see who is there. There's only I see you, nobody else. But who are all in the background? The candidates are there. Thank you. Can you have everybody there, please? Okay. I see only Bhaskar. Anyone else? Now we see all of them. Okay, we have all of them. Okay. Okay, we can start. Anybody can confirm. So we have admin from TAGDV who is recording this, and we are validating that everyone can see us and hear us in YouTube. Everything is good. So, Anevarukkum Vanakkam. Thank you, board candidates, for presenting your views of the fact-finding committee report. Everyone will be treated as equal. Everyone will be given a maximum of 10 minutes to respond to FFC report about any references about them. You can present facts that counter any reference about you. There will be no question answers. This is not an investigation forum. Thanks to the general body members who are joining us to hear the views of the candidates. As I mentioned, these proceedings are being recorded. Let me introduce Dr. Rani Selvanathan, a well-respected former president of TAGDV. She will be leading this session. Are you ready to go, Dr. Rani Selvanathan? You can take over. Yes, I am. Thank you very much. Thank you. All right. I'm all ready. Can you hear me? Yeah. Yes, we can hear you. Okay, wonderful, wonderful. So I'm very happy and honored to be the to have been invited for this session. And it is basically it's a session for providing the candidates for the board to provide their input to the comments made by FFC. Please refrain from any personal attacks, no specific names, please. And you'll be having a total of 10 minutes. I'll try to time it and give you a warning at 8, 9, and 10 minutes. At 10 minutes, you will be cut off. So please keep your rendition to 10 minutes. And the names I'll be calling out will be in the order of alphabetical order of the last name. So welcome aboard, and let's start. Yep, Dr. Rani, before we start, can I request one of the election committee members to just brief why this session is like, because a lot of questions were there, like election is over, result was announced. Some of the general body members is not aware the difference between the executive committee and the board. So maybe if one of you can explain what this is like. I what thought is it? we mentioned it in the write-up, Bhaskar, the write-up. So any mention of that, I can make sure that it is enhanced. We request that they read the write-ups that we have provided. This is time for you all to present your views. Okay, thank you. So let me start. வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. My name is Bhaskar Chinnusamy. I've been with TAGDV related to TAGDV since 2008, and I am currently serving the executive committee. I'm the current vice president of the executive committee. I also served the executive committee as member at large from 2020
2020 to 2021. So my period of executive committee as vice president will end by December 2023. And I'm here to give my views on the FFC report that's been shared with you regarding the board candidates. And I'm one of the board candidate. As you all know, the election was 1 month ago. November 4th election முடிஞ்சது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த என்கொயரிஸ் நடந்துச்சு. ஸோ அதை பத்தி என்னோட கருத்தை சொல்றேன் நான். என்னோட I was tagged against two items in the report. So first issue is about harassment. The report, FCC report, you will see in the 4th page, it's been discussed about the accused CS, Mr. Chandrasekhar. Adula அவரோட ஐட்டம் பத்தி பேசிட்டு லாஸ்டா என்ன பத்தி ஒரு லைன்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் பிசி ஹராஸ்ட் சிஎஸ் அபவுட் ஹிஸ் பொலிட்டிக்கல் அஃபிலியேஷன் அண்ட் ஃபண்ட் mismanagement. Now, I want to deny that. So at any point, I didn't harass him. I was only questioning. So at the end, he was affiliated to a political party, and 2019 he came out. At the same time, there was a public notice on their website that he's been removed from his basic membership. So I don't know if it is him. There is a member ID. So when I got this information, I raised this question in the executive committee to give an explanation that what is this, and because people say different things. The source I inquired said that it was a fund mismanagement. I don't know it is true. So I requested the concerned person to give an explanation about this. So I didn't receive any explanation that it's not him, or no, it's because of so and so reason. So I was requesting this. So it was not me harassing. I was harassed after I asked this question. So it's like it became a basic tradition in the current executive committee by this person that when somebody asks a question, he gets harassed. So most of the people doesn't open their mouth. I think that was clearly mentioned in the FFC report, that this kind of harassment and the language being used is hurtful and affect one's ability to function and deliver the responsibility. So that's what is happening in the current executive committee, and I'm being part of this. And being a victim of this, I know what exactly is happening. And if anyone have questions and need more information on this, you can definitely contact me. So I do deny that I didn't harass him. I only asked for an explanation. In all my emails, I just asked, like, please explain about this. So that's all I asked. I didn't do any harassment. Rather, I was a victim of harassment for asking this question. So that is the first item. And the second item that I don't agree is that there was a conflict of interest item number 5 on the FFC report. So the person again is the accused is Mr. Chandrasekhar. So I did brought this up multiple times. The law says, like, you can go and check on the Attorney General's website. What it says is, like, yes, the conflicting business owner can be in the board or executive committee, but what is mentioned there is they cannot participate in any contract decisions. Meaning, the conflicting business here is TAGDV provides food contract. That's a conflicting business. Being a restaurant owner, yes, he can be in the committee, but when this discussion happens, he cannot participate in that discussion. The law says clearly the person should not be in the room and he cannot participate in the conversation. So the fact-finding committee did receive
an email from the food coordinator, and he did mention that like no, the decisions were made by the executive committee. But my point is the decision was made by the executive committee, but the business owner was in the meeting for every event. When we had this discussion, he was in the meeting. I did share proof that he mentioned that his partners may go legal for collecting the quote from his restaurant. So I mean, we can get quote from several restaurants, but we have no obligation. TAGDV has no obligation to consider all the codes and provide business for all the I mean, for all the restaurants from whom we collected the code from. So I totally disagree with that, and I want to bring to everyone's notice that every time we had this discussion, there was questions from him asking why we are giving contract to this so and so restaurant, what those owners did to TAGDV. So it doesn't matter what the owner is supporting TAGDV, or it's none of our business. Right now, we don't have to see like what business we are supporting. It comes to a discrimination, like why we are giving to this person, and we are seeing language and all those things. It's okay. If TAGDV is benefiting from this business, yes, we have asking questions why the business was not given to his organization, and he complains that his business, his restaurant is losing big business because he's serving TAGDV. Yes, it's well-known fact that he cannot argue for this. It's the rest of the 8 people's decision to decide whom this contract goes to. And it doesn't have to be, even if his restaurant is getting business, yeah, it's well and good. But he cannot participate in this decision. But he did. It's been recorded. It's a violation of law. I want to insist that it's a violation of law, not the organization's bylaw. So I brought this, and fact-finding committee asked, like, was decision changed? No, decision was not changed, but he did influence the team members. So they concluded that since no decision, I mean, decision was not changed, I mean, is not guilty of conflict of interest. But I want to insist that, like, I want to bring to notice that it's a violation of law. He shouldn't have participated in that discussion and brought all this conversation. It people who have some points to say, like, maybe the restaurant he's supporting may not, their food quality may not be good. Who will discuss this in the meeting when a business owner is sitting there? Who is going to bring up that point that, like, no, I had a party and we bought food from this so and so restaurant and it was not good? Nobody's going to bring that. So it does make sense. The law for this non-profit organization, for a conflicting business owner, it does make sense that he should not participate in this discussion, and that was not followed. So Master, can I interrupt you a little bit? We are past the 8 minutes. You have 2 more minutes to complete your presentation. Thank you, Dr. Rani. I appreciate that. So yeah, so I don't agree with that as well. And I was tagged on all complaints, even though the fact-finding committee, I should appreciate that time, and they did understood that I was not part of those allegations. If you see on the top in the table, my name was tagged on all allegations. So all these allegations is been reported that it's been carried out during my tenure in 2020 and 2021 in there, where I was a member at large. So I requested Justin sir to mention about this EC structure. Because of this, there is 4 officer role and remaining 5 are member at large. The member at large doesn't have a defined role, and I was taking care of the membership coordinator. And he just tagged me on all the complaints, regardless of whether I was part of it, I did committed that or not committed that. Regardless of any of that base information, I got tagged under that. And the fact finding committee did mention that no, I have no access to those information, and I'm not responsible for any of those complaints made against me, and they released me from other complaints, and I appreciate them.
So I think that's all I had. And I also mentioned that, like, for all these tagging against all the complaints in this last 2 years, I've been harassed like anything. So when I bring up some topic, it'll come that, like, oh, this email thing, you are part of that. Like, how am I part of that? Like, when I don't have an email box for a membership coordinator during that tenure, and all the emails were coming to my personal email. So I did got harassed for all these items. And surprisingly, last week, he did release a video. Mr. Chandrasekhar released a video that he has all the emails. So my vice president mailbox on inos is less than 500 MB, and the total space is 50 GB. And even if he got like double the email, his email would be just for this tenure would be like maybe 1 GB, but he showed in his email that it was 4 point something GB. And he did display the emails from 2019, but I got harassed for nothing. I was not part of that. I don't know what happened, but still I got harassed, even though the email was there and it was not. I'm in the easy currently. None of the easy members know that he had the emails for all these 2 years and has been harassing me and others like anything. So yeah, that's my point. And I want to thank everyone. Like, I got a great support in the 2019 election for the tenure 2020-21, and this time also all you guys supported me. I thank you everyone wholeheartedly for your support. Thanks for this opportunity, everyone. And that's it, Dr. Rani. Thank you very much. Thank you for You're your welcome. thoughts. I'm talking to Suresh Parmasivam. Hello? Yes. Hello, Okay. can you hear me? Yes, I can hear you. Welcome Okay. aboard. And Welcome. Yeah, just don't stop the. I just wanted to thank you all, for setting up this. Don't start the clock yet. I no, was initially planned to And the talk in clock has Tamil. stopped. Yeah, I was initially planning to talk in Tamil, but then I thought, I should keep it in English so that because we are in English speaking country and this may be taken like a evidence. It's Mhm. better I start it in English. I have been prepared in both languages. Thank you all. You can start the clock now. Yeah. Okay, we'll go. Yeah. I'm Suresh Paramashivam. I have served as a executive committee member and been a president of TAGDV since 2018 through 2021, and currently a candidate for TAGDV Board of Trustees, awaiting for the results to be declared. I know you all enthusiastically voted last month, November 1 to 4, and then the election results were withheld. It's now been over a month with uncertainty. At the same time, I can see you all wondering why a repoll is needed for candidates for good standing after you have already voted. This is an unfortunate situation and should be raised with the current board and election committee. Meanwhile, I'll address allegations made by Mr. Chandrasekhar, the current TAGDV president, who is also a candidate for board running alongside me. I have also provided a written response to the election committee yesterday, anticipating it will be shared with the GB. Yep. I actually, disagree from the conclusions presented in the fact finding committee report because it incorporates only partial information. The report which was finalized on November 21st and presented to the GB couple of days back for the upcoming voting next week, did not take into account new evidence presented in Mr. Chandrasekhar's video on November 29, 2023. Though my colleagues along with me who just spoke, Bhaskar and Vijay, we made an official request to the EC board and FCC to revisit the report prior to releasing this to the public. This video, which is yet to be thoroughly examined by the board, EC and fact-finding committee, is crucial to my disagreement, particularly concerning the allegation related to email deletion, section 2.4, and non-sharing of financial data, section 5.
Let me go with my first allegation, email deletion, section 2 and 4. My disagreement to the fact finding committee is supported by the recent video evidence shared by the current TAGDV president, Mr. Chandrasekhar, with the board, executive committee, and fact finding committee. It is noteworthy that this video emerged 1 week after he testified to the fact finding committee. In his testimony, he falsely claimed to have only some emails, concealing the fact that he had access to over 7,000 plus President at TAGDV org unread emails within the INOS box since he took over presidency, spanning the entirety of my term and beyond. The fact finding committee report also asserts that the truth on email deletion cannot be established. This this unequivocally establishes that no emails were deleted from the mailbox. The communicated information is wholly inaccurate and amounts to false propaganda as it has been circulated in various messages. This contradicts his initial claim that he had no access to these emails and reveals that he concealed them from the current EC and board for the 2 years, engaging in harassment and defamation against me across various social media platforms and through emails. A thorough investigation by the fact finding committee is crucial to ensuring that his harassment is incorporated into the report, especially since he has already been convicted of harassment by the fact finding committee in this report. Thus, to make the report complete, coming to my second allegations on me regarding the issue of not providing receipts, which is now irrelevant given the president possesses 7,000 plus emails since he took over as a president from January 2022, in which all the receipts are already embedded. I would like to present the rationale of why I should be excluded from allegation item number 5. According to our bylaws section 7.4, the treasurer shall maintain records of all financial transactions from the operating account made by or on behalf of association in accordance with the approved accounting principles. There are 6 treasurers in our TAGDV entity, 3 Tamil schools, EC board, and Tamil board. It is crucial to understand that all operational receipts are securely held by the respective treasurers, as it is their responsibility. The standard of practice dictates that individual entities or committees retain operational receipts and financial documents. The treasurer of each entity or committees shares only the income expense spreadsheet with the EC treasurer, who then reconciles and files the tax. If a tax preparer or IRS auditor requires any receipt, the request is directly made to the concerned treasurer of the entities or committees. I have provided clear explanations for the inability to share hard copies of partial receipts within the EC. This consideration takes into account the role of EC treasurer as custodians and absence of a central archival policy within the organization. The fact finding committee has also recommended to the current board about having a central archival policy in its report. Nevertheless, I expressed my willingness to screen share the receipts under those circumstances. If the current treasurer believed that receipts were essential for tax filing, which is not the case, he should have approached the previous treasurer, the treasurer of my committee, Ms. Lavanya Shankar, for all the receipt. Lavanya Shankar had never resigned from my committee, and she was the treasurer for all the 2 years. This, despite the fact that I only possessed partial receipts during the previous treasurer's absence. All the partial receipts which were in my possessions were also copied to to my treasurer, Lavanya Shankar. There was no deliberate intent or obstruction on our part causing any difficulties for the current treasurer in filing taxes. As you are aware, the 2021 taxes were successfully filed with the IRS without encountering any inquiries, and it's posted in the website. Finally, I also found that the fact finding committee did not reach out to Ms. Lavanya Shankar, who was the treasurer of my committee, and her opinion is not in the report. So that's the reason I'm saying this report is complete. And again,
all the receipts in my possession is already in Mr. Chandrasekhar's, 7,000 emails, which he failed to disclose to the board and EC. So he has hidden the fact for the 2 years, and he has released a video on November. So he has to be impeached by the current committee. He is not. He should not be the president because he's already been accused by the report, by the fact-finding report for harassment. So he should be impeached for hiding all this information. He has got 7,000 plus emails. He has got all the information, and he has hid from the fact-finding committee, board, and everything. And finally, I would like to conclude my speech. Do I have some minutes extra, or I'm running out of time? You have 2 more minutes. Okay. So these are like baseless allegations, targeting selected candidates, to prevent them from running into board of trustees election. And I completely, condemn this act. And finally, I want to say a few words. I extend my heartfelt gratitude to all my friends, including election committee and everybody, for their unwavering love and support. I'm confident that your votes, which already reflected on my good standing, and you have already elected me, which I'm waiting to see the results. It is regrettable that we must undergo this process of voting again. Your encouragement fuels my commitment to serve the TAGDV members as a board of trustee. I respectfully urge voters to carefully examine the provided information and cast their votes to affirm my candidacy for the board of trustees. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Suresh. Thank you. I now invite Vijay Selvaraj. He's available. Hello. Actually, I just added Vijay Selvaraj. Vijay, are you facing any problem? You can chat in the window. For some reason, I think Mr. Vijay is out in the studio. I think looks like he joined. Mm-hmm. Hello, Yes, Vijay. John? Are you there? Has he joined? Yeah, it's available. There he is, yeah. Hello, Vijay, you can start. Can you hear us? Vijay Selvaraj? Vijay, can you unmute yourself? Yeah. ஹலோ மகேந்திரா, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? Yes, Vijay, you can go ahead. Now we can hear you. Okay. Thank you for joining us. And you have 10 minutes to say whatever you want to say regarding the FFC. ஓகேங்க, நன்றி டாக்டர் ராணி. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் விஜய் செல்வராஜ். உங்கள் டாக்டிவி தமிழ் சொந்தங்க எல்லாம் இன்னைக்கு சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் சந்திக்கிற அக்கேஷன் தான் கொஞ்சம் கேள்விக்குறியா இருக்கு. ஸோ எனக்கு முன்னாடி எலெக்ஷன் கமிட்டியில பேசினாங்க, ராணி பேசினாங்க, 2 கேண்டிடேட் பேசினாங்க. ஸோ ஏன் இன்னைக்கு நம்ம இங்க இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா,
நம்ம நவம்பர் மாதம் வந்து எலெக்ஷன் நடந்தது. எலெக்ஷனுக்கு நாமினேஷன் வந்து 5 பேர் ஃபைல் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நாமினேஷனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி எலெக்ஷன் நடந்தது. ஸோ டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸில் எல்லாரும் ஓட் போட்டு எலெக்ஷனும் முடிஞ்சிச்சு. பட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி யூனோ சில குட் ஸ்டாண்டிங் டெஃபினிஷனுக்குள்ளே போயிட்டு சில குழப்பங்களால வந்து இப்போ திருப்பி வந்து ஜெனரல் பாடிகிட்ட போய் குட் ஸ்டாண்டிங் இல்லை மெம்பர்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்க வந்திருக்காங்க. இது வந்து ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டான சுச்சுவேஷன் தான். ஏன்னா வந்து நாமினேஷன் அக்செப்ட் பண்ணுறப்பவே வந்து அவங்க வந்து குட் ஸ்டாண்டிங் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்க கூடாது, எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி திஸ் இஸ் வேர் வி ஆர். ஸோ குயிக்காக வந்து நான் இந்த எஃப்எஃப்சியோட ரிப்போர்ட்டை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ எஃப்எஃப்சி வந்து எதுக்கு போட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில கேண்டிடேட்ஸ் மேலே இன்க்ளூடிங் மீ சில அலிகேஷன்ஸ் இருந்தது. ஸோ இன்னைக்கு நேற்று வந்தது இல்லை, அது வந்து கொஞ்சம் நாளாவே முன்னாடியிலேருந்தே வந்தது தான். ஸோ அந்த அலிகேஷனை வந்து இந்த குட் ஸ்டாண்டிங்கோட லிங்க் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ வந்து குட் ஸ்டாண்டிங்ல இருக்காங்களா இல்லையாங்கிற கேள்வி வந்துருச்சு. அதனால வந்து ஒரு நம்ம டாக் டிவியில் சீனியர் மெம்பர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேரை வந்து ஒரு கமிட்டியில் போட்டு இந்த அலிகேஷனில் எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. அவங்க வந்து எல்லாரையும் விசாரிச்சு தே ஹவ் டன் அன் அமேசிங் ஜாப். ஒரு நல்ல ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரிப்போர்ட்ல வந்து சில ஐட்டம் வந்து இன்கன்க்ளூசிவா இருக்கு. பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ரிப்போர்ட். இட்ஸ் லாங் ரிப்போர்ட். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 கேட்டகரி ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இமெயில் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து இந்த என்டிஏ. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹராஸ்மெண்ட். ஸோ குயிக்காக வந்து நான் இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ இமெயில் டெலிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாங்கள் வந்து 2 வருடம் இருந்துட்டு இப்போ திரு சந்திரசேகர் அண்ட் லீனா கமிட்டிட்டு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறப்ப இமெயிலாம் டெலீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கலி இமெயில் வந்து ஃபார்வர்டை தான் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இமெயில் டெலீட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு திரு சந்திரசேகர் வந்து ஒரு 2 வருஷமா எங்களை ஹராஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி வீடியோ எவிடன்ஸ். ஸோ மெயில் பாக்ஸ்லேயே வந்து 7000 இமெயிலுக்கு மேலே இருக்கு எங்க கமிட்டியில இருந்து அனுப்பிச்ச எல்லா இமெயில். ஸோ வந்து எல்லா டேட்டா இமெயில்ஸும் அவர்கிட்ட இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாரும் எதுவுமே டெலீட் பண்ணலை. அந்த அதனால வந்து முதல் குற்றச்சாட்டு வந்து டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டுருச்சு ஆல்ரெடி. ஆனாலும் வந்து சிலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருப்பி இந்த இமெயில் எடுத்து டெலீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அதனால வந்து என்னோட ரெக்வஸ்ட் ஜெனரல் பாடி மெம்பருக்கு என்னன்னா எஃப்எஃப்சி ரிப்போர்ட்டை பாருங்க. அதுல வந்து இந்த குற்றச்சாட்டை வந்து அவங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு மேல ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா தயவு செய்து என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஐ கேன் ஷோ யூ என்னோட ஜிமெயில் பாக்ஸ்ல எப்படி வந்து வந்த இமெயில் எல்லாம் ஃபார்வர்டான இமெயில்லாம் இருக்கு. அப்புறம் என்னோட ஜிமெயில் பாக்ஸ்ல வந்து நான் secretary@tagdv.org அப்படிங்கிற இமெயில் ஐடியில இருந்து எப்படி வந்து இமெயில் என்னோட ஜிமெயில் பாக்ஸ்ல வந்து அனுப்பிச்சேன் அப்படிங்கிறத ஐ கேன் ஷோ டு யூ. அதனால டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டனால நீங்க அந்த படிச்சுட்டு அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடலாம். ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட். ஸோ இந்த விஷயம் வந்து மறுபடியும் வந்து வந்துட்டே தான் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து நாங்கள் தெளிவான எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து எஃப்எஃப்சிட்டு கொடுத்தோம். ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து நான் டிஸ்க்ளோஷர் எப்போ போடுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில் ஏதாவது சீக்ரெட் இருக்கு வெளில போகக்கூடாதுன்னா தான் நான் டிஸ்க்ளோஷர். நம்மளுக்கு நான் ப்ராஃபிட் அண்ட் வி ஹாவ் டு பி டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் வி ஹாவ் டு மெயின்டைன் த இன்டெகிரிட்டி. அதனால வந்து வாட் எவர் வி டிட் இட்ஸ் நாட் நான் டிஸ்க்ளோஷர். ஸோ அதோட பர்பஸ் என்னன்னா இட்ஸ் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி பிளேஜ். ஸோ எதுக்கு கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி பிளெட்ஜ் வேணும்? நம்ம வந்து 5(1)(c) எல்லா டேட்டாவும் எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டியது தானே, டிரான்ஸ்பரன்சி வேணும் தானே அப்படின்னு சிலர் வந்து கேட்குறாங்க. வெரி குட் கொஸ்டின். ஸோ என்னதான் நான் ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் எதை கொடுக்கலாம் எதை கொடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 500க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இருக்காங்க. ஸோ குழந்தைங்களோட ஃபுல் லீகல் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம கலெக்ட் பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து வி கேனாட் டிஸ்க்ளோஸ் இட் பப்ளிக்லி. ஸோ இது வந்து பிஐஐ இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க, பர்சனலி ஐடென்டிஃபைபிள் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம வந்து வெளியில போகக்கூடாது. ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களோட சோஷியல் செக்யூரிட்டி நம்பர் தவிர எவ்ரி ஐடென்டிட்டி இருக்கு. அப்பா பேர், அம்மா பேர், அட்ரஸ், ஜிப் கோட், ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம வந்து செக்யூரா வைக்கணும், முதல் ரீசன். ஸோ ரெண்டாவது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ நாங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டியில் இருக்கிறப்ப சில ஜென்ரல் பாடி மெம்பர் கிட்ட இருந்து வி காட் கம்ப்ளைண்ட் சேயிங் எனக்கு வந்து ரேண்டமாக இமெயில் வருதுங்க, சில மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி கிட்ட இருந்து வருது, தமிழ் பேட்டர்ன்ஸ் சிலர் வந்து ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஆகட்டும், அதர் பிஸ்னஸ் ஆகட்டும், நான் உங்ககிட்ட இமெயில் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஸோ அதனால வந்து இமெயில் அட்ரஸ் வந்து இட் ஹஸ் பி கெப்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் ஜென்ரல் பாடியில் இருக்கிற ஒரு 1500 பேரோட இமெயில் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ தட் ஹேஸ் பி ப்ரொடெக்டட். ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ் குரூப் இமெயில் ஒரு அனானிமஸ் இமெயில இருந்து வந்திருக்கும், விசில் ப்ளோவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்க பாருங்க உங்களோட இமெயில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு அனானிமஸ் பர்சனுக்கு போச்சு. ஸோ இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ், தீஸ் ஆர் த ரீசன் வை வி நீட் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி பிளே. ஸோ அடுத்த ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நாங்கள் இருக்கிறப்ப வந்து வி காட் லாட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் ஜென்ரல் பாடி, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் சில ஃபீட்பேக்ல வந்து ப்ளீஸ் கீப் மை ஐடென்டிட்டி அண்ட் த கான்டென்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா எக்ஸ்டென்ட் தமிழ் பள்ளியில இருந்தும் பிஎம்டிஎஸ் தமிழ் பள்ளியில இருந்தும் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் வெண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இமெயில் எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க, கீப் இட் கான்ஃபிடென்ஷியல். ஏன் வந்து அது கான்ஃபிடென்ஷியலா வைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, தே ஆர் பீங் ஹராஸ்ட் பை ஒன் பர்சன். அந்த பர்சனை பத்தி அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பர்சன் வந்து இப்போ வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டியில இருக்காரு, யாருன்னு நீங்களே கெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திருப்பி வந்து எல்லா கான்ஃபிடென்ஷியல் சொல்லி ஒரு மெம்பர் எங்களுக்கு அனுப்பிச்ச இமெயில் இது வந்து அந்த பர்சன் கிட்டே நம்ம கொடுத்தோம்னா இட்ஸ் கோனா காஸ் மோர் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் வி வாண்டட் டு ரெஸ்பெக்ட் த ஜெனரல் பாடி மெம்பர்ஸ் விஷ். அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த ரீசன் வந்து ஓகே, முக்கியமா நாங்க என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா, இந்த காரணங்களால வி வாண்டட் டு மேக் ஷூர் தி பிஐ இன்ஃபர்மேஷன், இமெயில் ஐடென்டிட்டி, அப்புறமேல் வந்து ஜெனரல் பாடி மெம்பர் வந்து எதை வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலா வைங்கன்னு எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லியிருக்காங்களோ, we wanted to keep all those information private, not in a public forum. ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த கமிட்டியில வந்து நோபடி என்ஃபோர்ஸ் திஸ், நோபடி புஷ் ஃபார் திஸ். ஸோ கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் வந்து they wanted to voluntarily do that. Okay, see, I am a elected volunteer member, so I wanted to keep things private. நான் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they created a pledge and they signed a pledge saying, okay, I am going to keep all this information confidential, not disclose it, and if there are any questions from general body member, we will maintain 100% transparency and use the official communication channel இருக்கு இல்லைங்களா, இமெயில், வெப்சைட் அந்த மாதிரி. ஸோ யார் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அந்த அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் சேனல் மூலமா நாங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம். நம்ம வந்து பிரைவேட் இன்ஃபர்மேஷன் பிரைவேட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாலண்டியரியா எல்லாரும் வந்து ஒரு பிளெட்ஜ் எடுத்தாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி பிளெட்ஜ். ஸோ இது வந்து ஒரு நான் டிஸ்க்ளோஷர் கிடையாது. ஸோ கமிங் பேக் டு தி கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து வந்து இது வந்து ஒரு மைனர் இதுதான், பட் ஸ்டில் ரெஸ்பான்சிபிள்னு சொல்லி ரிப்போர்ட்ல இருக்கு. என்னோட முக்கியமான வாதம் என்ன அப்படின்னா, எங்க கமிட்டியில வந்து நானும் சுரேஷ் பரமசிவமும் இதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணல. வந்து அவங்களா வந்து அவங்களே இது பண்ணி கையில் கொடுத்து, அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல வந்து நான் ரெண்டு பேரும் இதுல எந்த பிஎம் இல்லை. அவங்களா ஒரு விஷயம் பண்றாங்க. நீங்க Sorry to interrupt you. You have 2 more minutes. You have 2 more minutes to go. ரொம்ப நன்றி. ஓகே, ஷூர். ஸோ அதனால வந்து இப்போ படிச்சு பார்த்துட்டு இது கூடயே ரெஸ்பான்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன், அதுவும் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதையும் டீட்டெயில் பாருங்க, பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பண்ணுங்க. ஸோ அப்புறம் லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் குயிக்கா டச் பண்ணிடுறேன். இது வந்து ஹராஸ்மெண்ட். ஸோ ஹராஸ்மெண்ட் வந்து என்னோட பேர்ல எந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, பட் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் 2 There's still 45 seconds left on Vijay's time. Is he there or is he offline? Yeah, maybe.
Yeah, he's back. He's back. மன்னிக்கணுங்க, நடுவில் வந்து ஐ திங்க் கனெக்ஷன் கட். 2000 இந்த வருஷம் போன மாசம் நடந்த எலெக்ஷன்ல என்னை சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றி. நீங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை நல்லா படிச்சு பாருங்க. படிச்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஓட்டு போடுவீங்க நான் வந்து நம்புறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much. Okay. Mr. Chandrasekhar Chanmugavadivela. ஆமாங்க. Nice to meet you. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. Thanks for organizing this. So let me start with this. எனக்கு வந்து பொய் சொல்லி பழக்கம் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சது உண்மை ஒன்று, பொய் ஒன்று, ரெண்டு தான். இவங்க என்ன வேணா எனக்கு வந்து ஜோடிச்சு பேச தெரியாது. உண்மையை மட்டும்தான் பேசுவேன். ஒரு சிலருக்கு அது புண்படலாம், புண்படாமையும் இருக்கலாம். ஆனா உண்மைதான். அதுதான் எப்பவுமே நிலைச்சு நிக்கணுங்கிறது என்னோட திடமான நம்பிக்கை. அதுபடிதான் நான் செயல்பட்டு இருக்கேன். இவங்களோட எல்லா குற்றச்சாட்டையும் நான் அவுட்ரைட்டா மறுக்கிறேன். நான் சொல்ல வந்தது எல்லாமே உண்மைதான். இதுல எதையுமே நான் மறைக்கல. அண்ட் நம்ம TAGDVக்காக இருக்கிற 54 வருஷத்துல என்னென்ன பண்ண முடியலையோ, என்னென்ன சிக்கல்கள் இருந்ததோ அதெல்லாம் சரிப்படுத்த தான் நான் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன். என்னோட எல்லா எஃபோர்ட்டுமே அதை நோக்கி தான் இருந்திருக்கு. ஆரம்பத்துல என்னன்னா, இப்ப வந்து இவங்க சொல்றாங்க இமெயில் டெலீட் பண்ணலன்னு. நம்ம ஐநாஸ்ல நான் வந்து கிளீனா ஒரு ஜூம் போட்டிருக்கேன், வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுல வந்து பிரசிடென்ட்டோடது மட்டும்தான், அதுவும் 31ஆம் தேதி டிசம்பர் 21 அப்ப டெலீட் பண்ணது மட்டும்தான் ரிட்ரீவ் பண்ண முடிஞ்சுது. அதுவுமே பார்ஷலா தான் ரிட்ரீவ் பண்ண முடிஞ்சுது. 7000 இருக்கலாம், ஆனா அதுல என்ன இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. எல்லாம் உட்காந்து பாக்குறது என் வேலை இல்லை. இவங்களுக்கு டிரான்சிஷன் டாக்குமெண்ட்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்கோம், அது வாங்கியிருக்கோம். அதுல மெயில் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே அவங்க பதில் கொடுத்துருக்காங்க. கொடுப்போம், கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. செக்ரட்டரியோடது விஜய் செல்வராஜ் இருக்காரு, அவரோட செக்ரட்டரியோட இமெயில்ஸ் எல்லாம் எங்க போச்சு? as far as bylaw is concerned, 7.3, 7.4, Secretary and Treasurer are the custodians of all the documents, accounting, recording, bookkeeping, everything. Right? அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல பிரசிடென்ட்டோடது he is just overseeing all this stuff. That's it. And does not mean he has all the records. And moreover, அது வந்து partial recovery தான். I am ready to show the entire INOS to anyone who is open to see that, who is willing to come and have a look at it. I'm okay with that because I have nothing to hide. And இவங்க blatant-ஆ they deleted everything. இது வந்து deletion ஒரு part that is illegal from an official platform to an unofficial personal email ஐடிங்கிறது. See, data migration it is a illegal aspect. ஏன்னா உங்களுக்கு ஐநாஸ்ன்றது மாசம் பே பண்ணிட்டு இருக்கோம். It's a platform which is already available. So what is the necessity for you to use your personal email ID or migrate the entire data out of the official platform to a personal platform? That is very illegal. And all these guys know that it is illegal. Yet they are doing. Will they ever do it in the office? அவங்க official platform பண்ணுவாங்களான்னு கேள்வி. இது வந்து okay, I'm ready to depose further or give more information if it is required. So going to the next thing, ஏன்னா treasurer-ம் delete பண்ணிருக்காங்க. Treasurer email it is 0, secretary email is 0, president is also 0, but luckily we were able to retrieve within that அந்த ஒரு டைம் ஸ்பேன்குள்ள ரிட்ரீவ் பண்ண முடிஞ்சது. அதுவும் கொஞ்சம் லிமிட்டடா தான் பண்ண முடிஞ்சது. அதுல என்ன இருந்ததுன்றது எங்களுக்கு இதுவரை தெரியாது until recently when we access that, and then we found that there were a couple of mails, but that is not my full-time job to look at all those stuff, especially when you have a transition document and follow-up being done.
where they vehemently say secretary will retain all the documents, secretary related documents for 7 years and treasurer related documents for 7 years, as if it is their in-laws property. இப்படிதான் பண்றாங்க. இந்த சட்ட அடிப்படை விதியே தெரியாம இருக்கிறவங்களை நம்ம போர்ட்ல விட்டோம்னா அதை விட அபத்தம் வேற எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் மோர் ஓவர் NDA சைன் பண்றதுனா நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட் ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ல அவசியமே கிடையாது, அவசியமற்றது. அது எதையுமே மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நேரா ஓப்பன் டாக்குமெண்ட்லேயே போட்டுடலாம் இது இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அப்ளை ஆகும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் மோர் ஓவர் இஃப் அட் ஆல் தே ஹேவ் ஐ மீன் தே ஹேவ் சைன் த டாக்குமெண்ட், இதுவரை போர்டு கேட்டும் கொடுக்கல, அவங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை சரண்டர் பண்ணல, யாருக்குமே தெரியாது அதில் என்ன கிளாஸ் இருக்குன்றது. அதுவும் இல்லாம if they have signed something like that, it belongs to the TAGDV. அது அவங்களோட பர்சனல் டாக்குமெண்ட் கிடையாது. they have to hand it over to the next whoever is the successor, irrespective of what they are. ஏன்னா இவங்க வந்து அர்த்தம் கற்பிக்க கூடாது அதுக்கு, இல்லைங்களா? everybody is bound by the law and they are not the legal authority to dictate on that aspect and holding illegal possession of all the documents till date. அதான் பண்ணிருக்காங்க, இதுவரை கொடுக்க கிடையாதுங்க. ரெண்டாவது எம்எல்ஏ அலிகேஷன் போறாங்க, ஹராஸ்மெண்ட். இப்ப நான் இதெல்லாம் கேட்க போனா அவங்களுக்கு வந்து ஹராஸ்மெண்டா தோணுது. அதை வந்து நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஐ எம் ட்ரைங் டு ஸ்ட்ரீம்லைன் தி ப்ராசஸ், ஸ்ட்ரீம்லைன் தி செட்பேக்ஸ் தட் வி ஹேவ். இவ்வளோ 2012ல இருந்து இந்த INOS இருக்கு. we are paying for every month we are paying for that. and அப்படி இருக்குன்னா எல்லாமே பர்சனல், then what is the need for having an INOS system and why should we pay for it? அந்த அடிப்படை கேள்வி இருக்குங்களா? I think we all will have some critical thinking, right? They want none of us to have critical thinking. That is the ultimate thing. They are trying to fool every single member of the organization by lying, blatant lies. I am ready to prove every single aspect. Even secretary had sent an email exposing the email aspect. இது வந்து தப்பா கன்ஃபிகர் பண்ணிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் மெயில் பாக்ஸ் கன்ஃபிகரேஷன் தான் பண்ணியிருந்தாங்க, நாட் ஃபார்வர்டிங். இப்போ ஃபார்வர்டிங் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ரிட்ரீவே பண்ண முடியாது. தட்ஸ் a basic thing. ஏன்னா INOS வந்து I don't own that. அண்ட் மோர் ஓவர் இன்னொன்று வந்து பர்சனல் பேசிஸ்ல இவர் ஹராஸ்மெண்ட்ன்றாரு. இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன ஹராஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் லாஸ்ட் 2 years ஃபார் டூயிங் தி ரைட் திங் ஆர் டேக்கிங் தி ரைட் எஃபர்ட். யூ கேன் ஆஸ்க் எனி ஆஃப் அவர் அதர் ஃபெலோ EC members, barring few who are all part of this team. இவங்க 3 பேருமே ஒரே டீம்ல தான் இருந்திருக்காங்க. பாஸ்கர் சின்னசாமி says he will divulge வந்து NDA சரண்டர் பண்றாரு, பட் பண்ணவே கிடையாது until last minute வரை. இதுவரை பண்ணதில்லை, stating that all the 9 were signers of the NDA. ஆனா சுரேஷ் என்ன சொல்றாரு, எல்லாரும் எல்லாம் சைன் பண்ணலன்றாரு. ஸோ இதுலயே முரண்பாடு இருக்கு. ரெண்டாவது இது வந்து சைன் பண்ணி செக்ரட்டரி வாங்கி வச்சிருக்கான்றாரு, ஓகேங்களா? அண்ட் அவருக்கு சாஃப்ட் காப்பி கூட இல்லைன்னு பாஸ்கர் சின்னசாமி சொல்றாரு. இதெல்லாம் வேடிக்கையா இருக்கு. இந்த தமிழ் அமைப்பை வந்து கேலி கூத்தா பண்ணிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே. அதை வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணக்கூடாது. நான் இதுக்கு மேல என்ன தெளிவு வேணாலும் நான் வந்து அடுத்து என்னோட டிபோசிஷனை கொடுக்க போறேன், எல்லாமே பொது வழியில வைக்க போறேன். எனக்கு எதையும் மறைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நான் பேசுறது வேணா கொஞ்சம் ஹர்ட்டிங்கா இருக்கலாம், ஹாஷா இருக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ஆதங்கத்தோட வெளிப்பாடு. 2 வருஷமா நம்ம கேட்டு போதும் ஆகி யாருமே இவங்க எல்லாம் அதுக்கு முரண்பாடா பதில் சொல்றது. எல்லாமே மெயில் கம்யூனிகேஷனுக்கு, எதுவுமே இமெயில், everything is in black and white. And board should have taken the decision. ஒரு உண்மை இது இன்டர்பிரிட்டேஷன் சம்பந்தப்பட்டது இல்ல. ஒவ்வொன்றுக்கும் லீகல் ஒப்பீனியன் போறதுக்கு, லீகல் ஒப்பீனியன் போகும்போது ஒவ்வொருத்தரையும் சங்கத்தோட பணம் வீணாகுது. இது வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம், எல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ப்ரூஃப்ல இருக்கு. அது உண்மையா பொய்யான்னு இல்ல நல்லதா கெட்டதான்னு பாக்குறதுக்கு லீகல் ஒப்பீனியன் வேணுமா? அது அவசியமே அற்றது. அதுக்காக நீங்க லீகல் ஒப்பீனியன் போய் ஒவ்வொரு தடையும் போயிட்டு ஏன் மக்கள் நம்ம சங்கத்தோட காசு விரயம் பண்றீங்க எல்லாரும்? ஒரு சாதாரண அடிப்படை விஷயத்துக்கு டெசிஷன் எடுக்க முடியலன்னா எதுக்கு போர்டுக்கு வரோம்? நம்மலாம் அந்த தகுதி கூட இல்லையா நமக்கு? இட் இஸ் நாட் a matter of interpretation. It's a fact. அதை வந்து டிசைட் பண்ண முடியாதா? கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்னு போர்டே அப்ரோச் பண்ணிருக்காங்க இவங்க கிட்ட. இந்த பிலாங்கிங்ஸ் ஆஃப் TAGDV எல்லாம் கொடுங்க, டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க எல்லாம் சொல்லி பார்த்தோம். அவங்க கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. அவங்களுக்கே தெரியும், they have in black and white. Then what is the necessity for them to go to the legal opinion? அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் செலவு பண்ணுமா? அவசியம் இருக்கா என்ன? இது ஐ திங்க் ஐம் ஜஸ்ட் ஏன்னா இதெல்லாம் சகிச்சுக்க முடியல, என்னால நிஜமாவே சகிச்சுக்க முடியல. தமிழ் சங்கங்கள்ல ஏன் இந்த மாதிரி கூத்து நடக்குதுன்னு தான் எனக்கு புரியல. இந்த சுரேஷ் பிரம்ம வாயை திறந்தா பொய் தான் சொல்லுவாரு, விஜய் சொல்வாரு அதே மாதிரி தான், பொய் தான், பிளாட்டன்ட் லை. ஓகேங்க இல்ல அதுதான் சொல்ல வரேன். இப்ப அப்படின்னா இது வந்து இதுக்கு வந்து இன்னொரு எலெக்ஷன் தேவையாங்கிறது எனக்கு தெரியல. இது வந்து சாதாரண விஷயம். இதுல வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறது போர்டு எடுக்கணும்.
போர்டு ஈஸியும் எடுக்க முடியலன்னு போர்டு சொல்றாங்க. இட் இஸ் டோட்டல் லை. ஏன்னா அந்த போர்டு அண்ட் ஈசி எலெக்ஷன் மீட்டிங்கு அதுல வந்து எங்களை இல்லாம நான் இல்லாம பண்றோம்னு நினைக்கிறாங்க. எப்படி அப்ப என்னோட ஓட்டு வேலிட் தானே? அது வந்து பண்றது தப்பு. என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஏன்னா ஒன்னா ரெண்டா நான் பேசுறது எல்லாம் மொத்தமாவே எல்லா பிரச்சனையும் அபத்தம் தான் நடந்திருக்கு ட்ராக் டிவில. அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண தான் நம்ம ட்ரை பண்றோம். தயவு செய்து இவங்களெல்லாம் தயவு செய்து கண்டிப்பா யோசிச்சு கூட பாத்துறாதீங்க. டாக் டிவி போர்டுல இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அதை விட கேவலம் வேற எதுவுமே இல்லை. தமிழ் சங்கத்துக்கு கேவலம் வேற எதுவுமே கிடையாது. இது வந்து நான் சொல்றதுல தயக்கப்படல. இவங்க வேணா என்ன லீகலா சேலஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஐ எம் ரெடி டு ஃபேஸ் இட் வித் ரிட்டன் ப்ரூஃப். இது இமெயிலுங்கிறது வந்து தப்பா அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என்டிஏ இருக்கு, என்டிஏ சைன் பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் இவங்க எங்கிருந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னு தெரியல. நான் ப்ராஃபிட் அதை கொண்டு அப்படியே பேஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த பொது அறிவு கூட இல்லாம இருந்திருக்காங்க எல்லாருமே. இதுல ஏன்னா நான் ஒன்றும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எல்லாம் வரல. நான் வந்து இயல்பா பேசுறது தாங்க. ஏன்னா எனக்கு மறைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாதுங்க. இது நீங்க மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்க, தெரிவிங்க. எல்லாரும் லெட் தெம் ஆல் ஹேவ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். அது ரொம்ப முக்கியம். சொல்றவங்க என்ன சொன்னாலும் நம்பிட்டு போறது இல்லை. அதுக்குள்ள ப்ரூஃப் கேளுங்க, தயவு செய்து யோசிங்க. ஏன்னா இது சங்கத்துல வந்து அட்வைசரி போர்டுல யார் இருக்கணும் இருக்கக்கூடாதுன்றது நம்ம ரொம்ப முக்கியங்க. அந்த பொது அறிவு கூட இல்லாதவங்களை உள்ள விட்டீங்கன்னா நல்லது இல்லது. எல்லாத்தையும் வந்து இவங்க வந்து திருப்பி ரீகரெக்ட் பண்ண பாக்குறாங்க. இவங்க இந்த 7000 மெயில நியூ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டியது ஏகப்பட்டது இருக்கு. அதுல வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்களை மறைச்சிருக்காங்க. ஒரு சிலது இருக்கு. ஆனா அக்கௌண்டிங் சம்பந்தப்பட்டதோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா இவர் அதுக்கு அத்தாரிட்டியும் கிடையாது. I think your time is up. நன்றிங்க, எல்லாருக்கும் நன்றிங்க. Thank you. Thank you very much. நன்றிங்க, நன்றி. Can you all hear me? Yes, I can. Thank you, Dr. Rani, for leading this informative session. Thanks everyone for joining here. For the sake of our children, we seek peace and harmony. Representatives of TAGDV board should lead with examples for the sake of our children. There are about 400 to 500 students in Tamil school who are watching us closely. Let us raise our standards so that we will be examples for them. This concludes our session. Thank you all for your participation. Thank you very much, Justin. Thanks for all the effort. Thank you. We can stop the recording.